Part two of thermodynamics is about biochemical reaction. We have equation of a state, three equations of state. The first one is a state of a system, means the properties at any instant of time described by a set of state variables. State variables are parameters we choose to describe the system of interest, like pressure, volume, and temperature. Function of the state are properties which depend on the state of variables, like internal heat, mass, energy, height, gravitational area, volume, etc. For example, internal energy equals pressure and temperature. Work and heat are processes which change the state variable and are not state function. Equation of the state of an ideal gas. A gas, the ideal gas is a gas of particles which do not interact except when they collide elastically. A simplified theoretical model of real gas. In real gas, particles may interact, for example, through van der Waals forces. For n molecules of gas in PV equals nkt. The k is the constant of Boltzmann, which equals to this amount, 1.380 by 10 to the inverse force of 23. What does KT mean? اللي هو هذا Boltzmann constant. Boltzmann distribution gives the probability that a system was placed in a theoretical heat bath at temperature where T will be a particular state. You have here the Maxwell-Boltzmann distribution. Since Ke equals half mass per volume squared, we can plot Ke, or speed, along the bottom axis. وهذا عندك number of particles. So when the speed is 0, the number of particles will rise up to 100k, and so on, according to this graph. In general, the Boltzmann distribution is given by P of E equals A to E للقيمة السالبة of E تقسيم KT. P of E is the probability that a particle will have energy. يعني هذا قانون احتمالية. D of E is the probability that a particle will have energy. A is the normalization constant. النورماليزيشن كونستنت لازم موجود أنه يضمن البروبابيلتي مالتنا يا إما يساوي 1. The composition of air in general and the قيمة النيتروجين is that takes the larger portion in volume and in mass. After it comes oxygen, argon, carbon dioxide, and a mixture of other gases only takes 0.01% of the entirety composition of air. The Earth's atmosphere is regulated by biological process. You have here a number of years, millions of years before present. 0 is the present, and there's like 1,000 years before. And you have here the volume of oxygen of Earth. Oxygen content of Earth atmosphere will change according to biological process. مثلا زيادة بعدد الناس, increase of vehicle numbers, increase in factories, هاي كلها يأثر على عدد الأكسجين. يعني مثلا راح يزيد عدد الفاكتوريز المعامل والمصانع والسيارات، الأكسجين راح يقل، لأنه هاي كلها راح مو قل وإنما يعني قيمة الكربون دايوكسيد راح تزيد والأكسجين حتبقى قيمته نفس. Why don't lungs work underwater? You have here the temperature,
and you have here the dissolved oxygen milligram per liter. A temperature from 0 to 35 centigrade, and the dissolved water from 5 to 15 milligram per liter. We said earlier that gas dissolved faster in low temperature water, and in water in equal temperature will more than water in higher temperature. Gills have a much larger surface area than lungs, however, gills collapse and stick together in air. Uh, Gills are what fish use to breathe. يعني مساحتها السطحية أكبر بس إنه من نطلعها in air they will collapse وتنطق. This is an experiment of this little mouse that was submerged in pure fluorocarbon. هاي الكيميكال مالت الصبغة هي C8F16O. This mouse can breathe in this liquid as it holds more oxygen in water. Okay, يعني هو مجموعة علماء هذا الليكويد اللي هو هذا بيروفلوكاربون دخلوا به اكسجين عن طريق عمليه اسمها بابلينج، يعني سووا به فقاعات، فبداخل هذا الليكويد صار الكونتنت مال الاكسجين اكثر من الكونتنت مال الاكسجين بالمي الطبيعي. فمن دخلوا بهذا الفار، هذا الفار قدر يتنفس يعني الحجمه، يعني طبعا ما راح يتغير كميه التنفس مالته بالهواء، بس قدر يعيش لفتره معينه. ورا ما طلعوا من هذا الليكويد عاش، اخذ فتره ريكفري من ورا ما طلعوا من هذا الليكويد اخذ فتره ريكفري شويه، يعني هم كان يعني ابنورمال ستيت بالنسبه للماوس الطبيعي، فاخذ فتره ريكفري وعاش وصار طبيعي. فاكتشفوا انه the content of oxygen in this liquid is more than the content of oxygen in normal water. يعني بسبب properties مال هذا الليكويد تتحمل تحفظ كميات من الأكسجين. وهاي الطريقة يعني بدأوا يستخدموها يعني application in angioplasty. الانجيوبلاستي هي عمليات بيسووها لل blood veins and arteries. Importance of entropy. Entropy هو measurement of random، يعني هو مقياس العشوائية من الأشياء. Determines the direction of a process. The total entropy of a system participating in a process increases. The entropy of the universe tends to a maximum. يعني عشوائية اليونيفرس هتكون تصل مرحلة الماكس. Spontaneous process happens by chance. We have here in this box 5 molecules in half container constructed by a partition. يعني محصورة بهذا الحاجز. And we have here 5 molecules in the whole container spread out وما بيها حاجز. Okay? When the partition is removed, the molecules will spread out due to random thermal motion. What can we say about the probability of finding all molecules in the left side of the chamber? هنا اللي هو اللي بين حاجز يقول شنو probability إنه نلقي كل 5 molecules بالجهة اليسار من الشامبر. Probability of finding all particles on the left equals to 1. However, after يعني من هذا قبل حاجز احتمالية إنك كلها بالجهة اليسار هو 1 لأن إحنا حاطين حاجز وكل المولكيولز حنشوفها باليسار، فالprobability مالتها 1. In case 2, after removing the partition, each molecule now have 2 choices. It can be in the left or right hand chamber. لأنه حتكون تتحرك بعشوائية
حسب الراندوم راندوم ثيرمال موشن مالتها. اوكي، في حيكون عندها تو تشويس، يا اما تبقى بالجهه اليسار المولكيول نفسها او حتتاثر بالراندوم ثيرمال موشن وتروح على الجهه اليمين. Probability all five occur by chance in the left hand side sometime later is 1 in 2 to the power of 5. يعني واحد in 32 هي chance مالتها chance لكل molecule إنه نشوفها بالجهة اليسار. Gases expand to fill all available space simply because it's probably what they do. لأن البارتيكلز أو molecules مال gas حتكون منتشرة. هي بأي space تدخله حتشغل المكان. Entropy of S is the number of ways of arranging particles in a system. If the number of ways increase, and so does the entropy. The entropy in our gas chamber increased when we removed a partition. لأنه البروبابيلتي أو العشوائية مالتها ازدادت فالentropy ازدادت مع هذا الغاز اللي شلنا partition. Entropy is a measure of how likely a given state of a system is. Entropy indicates changes including chemical reaction can occur spontaneously. In short, entropy is a measure of disorder and indicates the direction of change. Which of these states has the highest entropy? You have molecules in a solid state, in liquid state, and gas state. You can see the difference in which the molecules are bound to each other. عندك solid molecules الاتاتشمنت مالتها حيكون يعني rigid، يعني وحدة متراصة ويا الثانية molecule ويا الثانية. هاي اللي تعطينا البروبرتيز أو الشكل الصلب. اوكي، الصلابة مال object. الليكويد حتشوف بعض المولكيولز مرتبطة مع بعض وبعض المولكيولز لا منفصلة. اوكي، فهذا البروبرتي اللي تعطي الليكويد ستيت مال اي سائل بالعالم. وطبعا according to the liquid يعني مثلا عندك البيور واتر ممكن انه يعني انه يجي الاجزاء المولكيولز مالته، بس مثلا عندك الجوس او السموذي او غيرها راح تتغير طريقه التراص المولكيولز فيه حسب الاشياء اللي احنا ندخلها عليها. مثلا السموذي حيكون thicker من النورمال واتر، فالمولكيولز مالته حتكون متراصه اكثر. الغاز ولا مولكيول مرتبطه بالثانيه وكلها حتكون بحاله انتشار، any gas will occupy the space existing يشغل المكان كله اللي هو يجي. So which one of these states has the higher and highest entropy؟ هو حالة الغاز، لأنه حالة probability والعشوائية فيه أكثر. Entropy and quantum physics. Entropy can be defined as the number of ways sharing out to quanta of energy. There are 5 ways of dividing 4 quanta of energy between 2 molecules. You have here quanta possessed by molecule 1 and quanta possessed by molecule 2. Quanta possessed by molecule 1 will start from 0 and will increase to 4. And in the quanta possessed by molecule 2 will start at 4 and increase at 0. How many ways are there of dividing? Again, there are 5 ways. 6 quanta between 2 molecules and 4 quanta between 3 molecules. The following reaction هو endothermic. Endothermic, as we mentioned previously, the delta H هتكون أقل من 0. HCl أقوى، معناها الحالة
سائلة لل HCl، وعندك ال NaHCO3 solid. من يتفاعلوا مع بعض راح يعطينا ال NaCl aqua plus H2O plus CO2 gas، كلها الدلتا H أكثر من صفر. فنقول لك this interaction هو endothermic بس occurs spontaneously at room temperature. يعني هذا التفاعل يصير يعني طب بس تحط هذا العنصر وهذا العنصر حيصير رياكشن طبيعي بدون أي agitating أو تدخل خارجي because the increase in entropy outweighs the positive delta H. زيادة العشوائية أو زيادة الانتروبي بهذا التفاعل حتكون قيمتها أكثر من البوزيتيف H. The Gibbs free energy change incorporates both enthalpy and entropy changes and indicates the spontaneity of a reaction. A process can only occur if the total entropy of the universe increase or remain change. أي process بالعالم ممكن تصير إذا مجموع الانتروبي باليونيفرس in general يا أما تزيد أو تبقى ثابتة بالغير. Gibbs free energy spontaneous process. Gibbs equals H minus T per S. For isothermal process اللي ناخذ الدلتا مال كل وحدة. Delta G equals delta H minus T by delta S. S is the entropy of the system. الجيبس of free energy اللي هو delta G إذا عندنا هو يساوي صفر فالسيستم بحالة توازن. إذا الدلتا G أقل من صفر فالexergonic و spontaneous process occur. إذا الدلتا G أكثر من صفر فحتكون endergonic process و spontaneous in reverse direction بالاتجاه المعاكس حتكون endergonic. A process is favored if delta H أقل من صفر and delta S أكبر من صفر. We have here ATP hydrolysis. ATP is adenosine triphosphate اللي هو الانرجي molecule اللي يعني انه تنطلق when we make any sort of effort in our body, in plants, in animals, etc. ATP can be broken down to adenosine diphosphate, molecule of phosphate and a molecule of hydrogen ion. Delta G equals to minus 50 kilojoule per mole under physiological condition. قيمة الدلتا G إذا عندنا في physiological condition معينة فقيمتها حتكون سالب 50. دلتا G نود حتساوي دلتا G under standard condition. الستاندرد كونديشن اللي حتكون لدلتا G نود يساوي دلتا G all reactants and products at 1 mole except for the hydrogen ion حيساوي لنا 11 ناقص 7 لأن ال pH السبعة هو يعني شلون الثابت اوكي اللي بتوازن فبما انه هو ايون حيكون بالسالب 7 ودرجة الحرارة usually at 25 centigrade أو 298 كلفن. ATP synthesis efficiency of ATP synthesis from glycolysis حيساوي لنا تقريبا 60%. typical automobile engine يساوي 25% والجاس fired power station حيكون 46% لل-ATP الefficiency مال ATP synthesis. About 40% of the energy liberated in the glycolysis is lost in heat.
We have here bioluminescence تقريبا يساوي لنا الانرجي as light و10% heat يعني تختلف البرسنتج مالتها عن البرسنتج مال الانرجي liberated in vital in general. As we said earlier, bioluminescence حنشوفها ك energy of light. Usually you see هاي الألوان النيون هي هاي نشوفها بالليل. How is ATP synthesis so efficient? Glycolysis, unlike an explosive reaction, occurs in a series of controlled steps.